function graphing. Now let's look at another piecewise function and let's see how we can graph it. So here let's say we have a function that's given. It's like this: f of x is equal to 3x plus 4, and this function is when x is less than 0. And let's say we have another function that is 2, that is when x is equal to 0. And let's say we have another function that is square root of x, that is when x is greater than 1. Now let's go ahead and see all these functions on a graph. I'm going to go and draw the graph right here. So the first one, if you look at it, this is when x is less than 0. We have 3x plus 4. So less than 0 mean at 0 we are going to have a circle, like it's going to be open circle, because this is not equal to 0 but it's less than 0. So we are going to have an open circle. And also we have to know what is the value is going to be when it's 0. And if you plug 0 in this equation, 3 times 0, that is 0, and then plus 4. So that's going to be 0 plus 4, we are going to get 4. So when x is equal to 0, y value is 4. We have to plug that one right here. 1, 2, 3, 4. Okay, and here we are going to have an open circle because the 4 is not included. That's why we want to put open circle. And because they say it's less than 0, it means 0 is not included. So that's why we put an open circle at 4. Okay, and if you look at this equation, this is like in the y is equal to mx plus b. So we know that this is a line. This is line going like it's a straight line. And what is the slope? Slope is m, that is 3. So based on slope we can draw this graph. Now let's plug some points and actually see it. Okay, let's put -1 here, -2 here, -3 here. Now what does that slope mean? Slope is rise over run. And what does it say is it's like when x moves 1 unit to the right or left, this y value goes down or up by 3. So here we just want to see, we just want to see down, because you know this if you draw a line, it's going to go up like this. But we are only interested in values that is less than 0. So it's going to be like cutting at certain points. So here we are cutting at 4. So we just want to see what are the values that's going to have down right here. So let me erase this one. Okay, let's write this again. F of x. Okay, now how does the slope move? When x unit 1 unit, like 1 unit, when x unit is 1 unit to the left, it's going to go 3 units down. So 1 unit, now we are at 0. When we go to -1 in the x-axis, it's going to go 3 units down in the y-axis. So 4 minus 3, that's 1. So when it's -1, we are going to have a point at 1. And the next value, when we go to -2, we have to go down 3 more again. 1 minus 3, that is -2. So if you put -1 -2 right here, at -2 we are gonna have another point, that is -2 -2 is going to be right here. So if you draw the line, it's going to go like this to the infinity. And the next one is when x is equal to 0, that is 2. So it means it's just a point, because when x is less than 0, we don't have anything. When x is greater than 0, we don't have anything. It's only that particular point. So that's going to be 2 right here. That's a point right here. And the next graph is square root of x. Square root of x is basically
Okay, let's actually see the graph. You know, usually the graph look like this. Hello? Hello? Okay, it goes like this. Let's see. Hello? Huh? So at x is equal to 1, மாமாவோட கதைக்கு இல்லை கவிதாவோட அங்கே வச்சுனேன். மாமா தான் அடிப்பை வந்து சாப்பிட்டு அடிப்போம். இப்போ சமைச்சு கொண்டு when x is equal to 1, that value is not included, but if you plug 1, ஒரு அழைப்பு இருக்குன்னு சொல்லி எடுக்க this is 1, பெரிய 1. மாதாங்குட்டி சொல்லி போயிட்டு இருக்கு. அது பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ஆமாம். And when x is equal to, சின்ன பிரச்சனை அவன் தம்பி காசு கொடுத்து செய்ய பயந்து கொண்டு இருந்தவர். நான் அடிப்ப வந்துட்டு நான் இப்போ சமைச்சு போட்டு அடிப்போம். அவன் வாகனம் ஓடுனாலும் அவன் எங்களை போல ஏலாட்டியும் நொண்டி என்னன்னா நாங்கள் 3 பேரும் உழைப்பு உழைச்சி யாருக்கு தகுந்த மாதிரி சங்கரன் சொல்லான்னு போக வேண்டாம்ப்பா வேலைக்கு. அவன் சதுவுமே நீ உழைக்கிற வயசு ஆயிட்டுது. நீ அங்கே இருக்கிற காசை வட்டி கொடுத்தாலும் அந்த வட்டி காசே மாமி வாங்கிட்டு இருக்கிறான். okay, that's basically this one. விட்டாலும் கொடுத்துட்டு வீட்டை வந்து சாப்பிடலாம். Let's look at another example. இல்லைமா அங்கே அரட்டை அடிக்கிறதுக்கு ஆட்டோவில் போயிட்டு வரலாம். வந்து சும்மா ஐயோ வயலுக்கு வயல் நின்று கொத்துறது, சம்பளத்தை கொடுக்குறது, பச்சை கஞ்சி வெயிலாட்டி விடுறது, அதுக்கு குத்தையை கொடுக்குறது. இல்லைண்ணா அது பரம்பரைக்கு இருக்குண்ணா. அவன்ட்டு பரம்பரைக்கு அது நேற்று கூடப்பட்டு பார்த்துட்டு எங்களை கடையில் நாங்கள் இதுவும் கூட மாறுமானு இப்போ கூட என்ன இப்படி கருவலை செய்துச்சு. ஆஞ்சினா விதி யாரை விட்டது. சரி இருந்தாலும் குணமோ சாடிக்கிட்ட மூடியா போகுது. நீ அவருக்கு அவரு உனக்கு சாங் போட்டு விட்டுருக்கு. புருஷனை சப்போர்ட் பண்ணணும். புருஷன் என்ன செய்தானே நீ விழுந்ததுக்கு காரணம் உங்களுக்கு தெரியாதா இல்லை. நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணோம் இல்லாட்டி எல்லாம் கோனில் பயங்கர ஆசையாக இருந்த கிடாக்கள் இல்லை. இந்த விழுந்ததில் தான் சம்திங் அவன் ஐஸ்வர்யக்காரனே சொல்கிறான், மற்றது ஏசியக்காரன்னு சொல்கிறான். ஒரு ஏதோ சம்திங் என்ன மண்டையில் குத்துறளவு ஓட்டை அடிக்கிறதுக்கு எங்கே கிடக்கு இங்கே மூலையில். அந்த அது இல்லை சும்மா அடிபட்டு இருந்தால் இப்போ நீ ஒலிம்பி நடந்துட்டுருப்பேன். அது என்ன செய்யுது அது முந்தி யார் நீங்கள் அவர்கிட்ட இது பார்க்கக்குள்ள காண்டம் பார்க்கக்குள்ளையா இருக்குது 40 வயசோட குடும்பம் இதெல்லாம் பிரிஞ்சிருமான்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லைண்ணே. அதுதான் சரி ஓகே ஓப்பன் காட்டம் பண்ணாங்கட்டே மாவுங்க பிள்ளைகள்கிட்ட எதிர்காலங்களுக்கு தானே. பிள்ளைகள்கிட்ட பிள்ளைகள்கிட்ட வேலை செய்யும் தானே. என்ன செய்யறது ஒன்று நான் தான் இது நான் எந்த பக்கம் நீ வந்தீங்கன்னா நான் மண்டையை போட்டேன். ஒரு நியாயம் பார்க்காத இந்த ரோட்டை வேறு இழுத்தும் கொண்டு போவேன். போன அப்படியோ ஊராக்கள் கண்ணானா ஏதோ ஒன்று செய்யத்தான் பண்ணும். அதுதான் இங்கே விட மாட்டேன். அப்படி தெரியும் உன்னை பற்றியும் தெரியும் அவரை பற்றியும் தெரியும் தானே. சரி அது இப்போ எங்களோட சொந்தத்துக்கு இதுக்காண்டி அக்காயில் இல்லாடி செல்வ நாக்கில் 5 நாக்கில் சாப்பிடணுமா. ஒரு நான் எந்த பிள்ளையிலே நம்ம ஏதாவது எங்கள் பொடியல் தானே அவங்களுக்கு அந்த மனசியாக இந்த சொல்ல கேட்டுன்னு இருப்பாங்களா. இவன் தனியாக இருந்தாலும் பக்கத்தில் இப்போ நான் இழுத்து கொண்டு வர்றது ஞாயிற்றுலாம் உடம்புல இழுத்து விட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறான்னு சொல்லி தான் இவனை இழுத்துண்டாரு கொண்டு வரான். மற்றது அவர் வர்றாரு கொடுக்க சீட்டு சொல்லிக்கிட்டு கொடுக்குறேன். அவர்கிட்ட இது அப்பம்மா செத்துட்டாங்க நேற்று. ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தேன்னா நான் பழைய எங்களுக்கு நகையில் எடுத்து சொல்ல அந்த கிழவன் தான் பச்சை கல்ல
பிடிக்காது தாய்த்தது அப்போ எல்லோரும் போகணும் இதோட பிரியாமல் போகுது தெரியாது இதோட சேர்ந்து நேற்று தான் சேர்த்தேன் கதைக்கு சொன்னா தானே கதைக்கு சொல்லலாம் தானே பிரியந்த அப்பா சேர்த்துட்டாரு நான் ஃபேஸ்புக் பார்க்காத மாதிரியே பேச வந்தேன் பேசாது இருக்கிறாங்க சேர்த்தா இல்லாதவங்களுக்கு வந்து அது அப்பம்மா சேர்த்துட்டேன் பாட்டியம்மா சேர்த்துட்டாண்டா அது கேட்குங்க ஓடிச்சுமா அவளையே பிடிக்காது நான் டாக்டர் இப்படி உங்களை இப்படி கொண்டாங்களுக்கு எல்லாம் பர்த்டே கொண்டாடணும் அது கல்யாணம் செய்யணும் ஞாபகத்தோடு செய்யணும் எங்களுக்கு சொல்லணுமே அதை போல் எங்களுக்கு வந்த 2 பகுதியும் அப்படித்தான் அதெல்லாம் வாழ்க்கையை அவனே கல்யாணம் பண்ணான்றான் அப்படின்னு நம்ம விரும்பி எங்கள் குடும்பத்தை போய் பார்த்தா ஓகேண்டா தெரியல போய் கூடியது 1 மாதம் 15 நாள் 1 மாதம் இல்லையே 1.5 மாதம் கிட்ட போவரே 15 நாள் ஆயிடும்